ఫస్ట్ మనం ఫోటో ఓపెన్ చేద్దాం. ఫోటో ఓపెన్ చేసినాక ఇక్కడ ఆటోస్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ కలర్లోకి వచ్చినాక మిక్స్, దాంట్లో ఆరెంజ్లోకి వచ్చి సాచురేషన్ ఒక 18 పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ల్యూమినెన్స్ 4, ఎల్లో ఏమో హ్యూ మొత్తం -100 పెట్టేసి సాచురేషన్ -100, ల్యూమినెన్స్ -7, 13 ఒక -15 పెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ గ్రీన్ వాళ్ళకి వచ్చేయండి, మొత్తం హ్యూ మొత్తం -100. నెక్స్ట్ సాచురేషన్ ఒక 14 పెట్టేయండి. నెక్స్ట్ ల్యూమినెన్స్ ఒక 28 చాలు. నెక్స్ట్ బ్లూలోకి వద్దాం. హ్యూ చూసుకుంటే మనం ఒక -64. నెక్స్ట్ సాచురేషన్ గిట్ట -66. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేద్దాం, ల్యూమినెన్స్ -60 పెట్టేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ పింక్ చేంజ్ చేద్దాం, కొంచెం హ్యూ పెంచుదాం. ఒక ఎంత 88. నెక్స్ట్ సాచురేషన్ గిట్ట పెంచుతాం 94కి. నెక్స్ట్ డన్ కొట్టేసినాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ లైట్కి వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దాం, హైలైట్స్ చేంజ్ చేస్తే 699కి సెట్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ షాడోస్ 37. నెక్స్ట్ అంతే ఇక. నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్చర్ కొంచెం పెంచేసుకొని ఒక లెవెల్. ఇంకా క్లారిటీ గిట్ట ఒక 14, 16. ఒక 16 పెట్టేసుకొని విగ్నేట్ గిట్ట మైనస్లలో ఉండాలి. మైనస్లోకి పోతే బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది, ప్లస్లోకి పోతే వైట్ కలర్ వస్తుంది. మనకు బ్లాక్ కావాలి. నెక్స్ట్ మిడ్ పాయింట్ ఒక 53, ఫెదర్ 41, రౌండ్నెస్ ఏమో -13. అంతే కదా. ఇది బిఫోర్, ఇది ఇప్పుడు ఆఫ్టర్.